Ndabasubije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. I greet you in the name of Jesus. Imana Abraham, Isaka na Yakobo umugisha. God of Abraham, Isaac and Jacob bless you. Aho munkurikiranye muri hose. Everyone who is following me wherever you are. Abari mu Rwanda bo muri mu mago yanyu ndabizi. People in Rwanda, you are at your homes. Kuko turi muri guma mu rugo. Because you are in lockdown. Ariko abari hirya no hino hanze y'u Rwanda mwese ndabasuhuje. People who are outside Rwanda, I greet you. Imana Abraham, Isaka na Yakobo umugisha. God of Abraham, Isaac and Jacob bless you. Reka dusenge Imana. Let's pray. Uwiteka Mana yacu. Our God, Mana nziza kandi Mana nkuru. our good God and almighty God. Mana ikomeye kandi Mana ihambaye. Our great God. Izina ryawe ryubahwe. Let your name be honored. Ubwami bwawe buze. Let your kingdom Ibyo come. ushaka bikorwe mu isi. Let whatever you want to be done here Nkuko bikorwa mu ijuru. as done in heaven. Icyubahiro rero ni icyawe. Glory is for you, Lord, None n'iteka ryose. now and forever. Mwami Imana ndakwinginze So I ngo plead you, Jesus, utubabarire aho twatekereje nabi, forgive us where aho not going twacumuye well, hose, where we have just aho pleaded, twakoze ibidakwiriye. we have just sinned. Twezeho uwo mwanda So wose. cleanse all that dirty. Nyakura amanyagora ku ngoma. So our bavuga ngo God, abantu bitiriwe izina ryanjye So- n'ibicisha bugufi so that bagasenga, people are called by my name. bagashaka mu maso If hanjye, they just harm themselves, bakareka ingeso zabo they mbi, look for my face, nzabumva ndi mu I will ijuru, just hear from them nzababarira ibyaha and forgive byabo them n'ibicumuro and byabo. their trespasses. Rero Mwami Imana ducishijwe bugufi, So we are humble no before you, kugira ngo Lord, tubabarire so that you may buri forgive kidatunganye us. cyose, When there is something that's not good, dushobore gukora ibikwiriye so that you might do the right mu things gihe gikwiriye. at the right time. Mu izina rya Yesu In the Kristo name of Jesus, turasenze kandi turizeye. we pray and we believe. Amen. Amen. Imana Abraham, Isaka na Yakobo umugisha, God, Abraham, and Jacob and Jacob bless you, ibagwize ibagure. enlarge you. Abamaze kugera ku murongo Imana umugisha, People who are online, God bless you. abadukurikiranye kuri Facebook, People who are following us on Facebook, haleluya. hallelujah. Umwanya muto muraza kuba munakurikiranye kuri YouTube. So the short moment will be following us on YouTube Rero Imana Abraham, channel. Isaka na Yakobo umugisha So God of Abraham, Isaac and Jacob bless you kandi bagwize. and enlarge you. Turi mu bihe bitoroshye, We are in terrible moments. turi mu bihe bigoye cyane, We are in hard times. turi mu bihe biruhije, We are in hard times. turi mu bihe bikomeye. We are in hard times. Ariko But mwibuke ko tutari twenyine, just remember, we are not alone. dufite Imana, We have God. turi kumwe n'Imana, We are with God. kandi turizera ko Imana iri mu ruhande And we rwacu. believe that God is on our side. Ntabwo ari ikintu cyoroshye It's not something easy umuntu guhama mu rugo just to stay at home, adasohoka, not getting out, yicayemo, just staying in your room. umuryango wose ari we wari The utegereje, whole family has been just waiting for that person. yari atunzwe no gusohoka, Have been just getting money when you have yari just get atunzwe no out. kugenda, When just been working from outside. ariko nta kindi twakora niko ibihe bimeze But we can't do anything. That's how the situation kereka is. kwizera Imana, Apart from believing keretse God. kwiringira Imana. Apart from being Haleluya. Hallelujah. Kwiringira Imana, to believe in God, twizera Imana, believe in God, tuyisenge, and we pray for Him. ntitugwe mu mitima, And we don't fall in our hearts, Ntiducike and intege, not to be backslide in our hearts. So tudashidikanyije. without doubt, Imana izamara iki cyorezo, God will just take this pandemic away. Imana izatwibagiza ibi bihe God bikomeye, will forget us these moments. Imana izatwibagiza ibihe God will just bidasanzwe. tear away our tears. So dukomeze kuba mu mwuka wo gusenga So we be in spirit of praying no gushaka amaso and y'Imana. seeking the face of God. Ibihe byo ntabwo byoroheje The rwose, times are not easy. ibihe birakomeye rwose, Times are so ariko terrible. Uwiteka azaturengera, But God will be on our Uwiteka side. azatugwanirira, God will fight for us. Uwiteka ari mu ruhande God is rwacu, on our side. Uwiteka afite umugambi mwiza ku God has buzima got a bwacu. good plan upon our Mu lives. izina rya Yesu, In the name of Jesus. ntimugire ubwoba, Don't fear. ntimutinye, Fear not. kuko Uwiteka Because God ari mu ruhande is rwacu. on our side. Mwegere Imana, Just come Mushake closer to mu God. maso Seek the y'Imana. face of God. mushake mu maso y'Imana, Just seek the face of God. muyiringire, Believe Him. muyisenge, Pray Him. muyiramye, Just worship yo Him. iracyari Imana. It is still God. Ibihe birahinduka, The time changes. iminsi irahinduka, Day changes. ariko Imana But ntihinduka, our God does not kandi iyo change. uyizeye When you believe Him, ntabwo ukorwa you are n'isoni, not put shame. uricara ukabara, You just stand Ugateranya. calm and just imibare act. yawe ikavamo ubusa, When, nta kintu kirimo kivamo, but you can't get kubera anything ibihe uko bimeze, because the times are kubera ibihe uko bad. bisa, Times are not kubera easy. ibihe uko Times are byitwa. not okay. Ariko ndashaka kukubwira Because I won't tell ibyo you. byose byo kuguca intege, Don't be discouraged by Wizere these moments. Imana. Just believe God. wizere Imana, Believe God. ibyo ubona bisa Whatever you n'ibidashoboka, see that's impossible, Imana izabikuramo God ibishoboka. will just make them possible. Haleluya, Hallelujah. uyizere ntushidikanye. Believe Him without Ndumva doubt. nkanguriye umutima wanjye kwizera I Imana. just tell my heart to believe Ibihe God. birakomeye, The times are too hard. wibireba cyane, Don't focus on the kuko time ntacyo because wabihinduraho. you can't change anything. Amaso yawe yerekeze ku You Mana, just focus reba on Imana, God.
Just focus on ibutsa God. imana Just remind ibutsa imana God. amasezerano yayo Remind ku God buzima the bwawe. promises upon your life. Senga imana Just pray God. igukingurira inzira Open door muri for ibi bihe you. bikomeye, This great muri ibi bihe bihambaye. moment. This hard times. uricara ugatekereza Just sit and think. nyuma ya hano After this moment, wacahe, where can you nyuma ya hano after this moment, wanyurahe, where can you go? muri ibi bihe bikomeye, This great moments, muri ibi bihe biruhije, this hard niyo times, waca, where can you go? Where niyo can you wanyura, pass? Where can you pass? niki wakora, Why can Reba can Imana. you? Just focus on God. izagukingurira imiryango, We open doors for you. imana izakwereka We inzira, open, will show you the way. imana izagira ikintu gikomeye. God will do something great in your life. Ibi bintu These times, these things, biduhe kugira ubwenge, give us the wisdom. ibi bintu These moments, birusheho kutwereka guhora there's twiteguye, more, give us more and more. ibi bihe birimo kudutungura This time that are just dushobora surprises us. kuzatungurwa n'ibindi bihe, We'll be surprised by other times. duhore twitegura, We must be prepared. duhore turi maso, We must be prepared. turi maso We must be prepared two guhuga, to not be distracted, two gutandukana to n'imana, be separated from God. tuyegere cyane. We go closer to God. hashobora no kuzaza n'ibindi, Maybe times ahead might come, Ariko ibi that bidusigira time like isomo. this, but let's learn from this moment. ibi biduha isomo, Let's learn from this time biduhe guhora to twiteguye. be ready. Ntabwo tuzi umunsi, We don't know the day, ntabwo tuzi n'igihe, even we don't know the time. ariko ibi bihe But these times biduha isomo, give us the lesson. tubyigiremo amasomo We learn from this time yo guhora to be twiteguye ready. ibihe bikomeye. The great moments that are ahead. Haleluya, Hallelujah. ibihe bikomeye. The hard times that are ahead. Nebukadinezari yarigeze kurota inzozi, The king of Nebuchadnezzar dreamed that dream. inzozi zimutera ubwoba, So he was scared of his dreams. zari inzozi ziteye They were ubwoba, just terrible dreams. zakanze umutima They we, scared his heart. zaramukanze He cyane. was so scared and afraid. Ahamagara abanyabwenge, He just called the wisdom men. ahamagara abahanga He called the wisdom men kugira ngo aganire so nabo, that he may talk to them. ababwire inzozi yarose, And then tell them the bazimusobanurire. dreams. But so that they can ariko nabo interpret. zirabananira. But they failed to explain. Haza Then comes someone, umugabo w'Imana a man of God, wari waratoranijwe who was n'Imana, just selected by chosen wari by God. warahamagawe He was n'Imana, just called by God. yari mu bihe He by'akaga, was just in terrible yari mu bihe moments. bikomeye. He was just in hard Abantu benshi times. bageze mu bihe When by'akaga we enter in hard times, bibaza ko Imana we just yabataye, ask if God Yari has mu bihe forsaken bikomeye, us. He was just in a great yari mu bihe times. by'akaga, He was just in a great ariko Imana hard yari kumwe times. nawe. But God was with him. yari mu nzu y'imbohe, He was just in ariko Imana yari kumwe nawe, just God was with Imana him. yavuganaga God nawe, was speaking to him. Imana God was yaramwiyerekaga, just revealing himself to Imana yari mu him. ruhande God rwe, was in his kandi side. Imana yaramurwanirira, God was fighting for him. ariko Imana yavuganaga nawe. But God was speaking to him. Baramubwira bati ariko So they told him, hari umugabo twasize muri gereza, there was a man that was left in twari prison. dufunganye, We're just in prison uyu together. mugabo ni umuhanga, But that man is very Uyu mugabo arashoboye. intelligent. Is able. uyu mugabo That man, ashobora gusobanura inzozi he can zawe. just explain your dreams. Haleluya, Hallelujah. so yaje gusobanura inzozi ze, So he came to explain his ariko igihe dreams. yasobanuraga izi When he nzozi was explaining the dreams, aramubwira ati he told him, imyaka ireze, we have plenty of crops. turi mu bihe byiza, We're in just plenty moments. inka zirakama, We have the milk, we have the amata cattle. abantu barayamena, We have a lot. We have a lot. turi mu bihe byiza, We are in just times of turaryohewe, plenty. We're in times of plenty. ubuzima bumeze We neza, have good ariko life. izi nzozi warose But the dreams you have dreamed, zirasobanura ibihe bikomeye it just explains the times, hard times bigiye ahead. kwinjira, The hard times ahead. zirasobanura ibihe bikomeye Just explain the hard times ahead. iby'akaga biri The imbere. terrible moments ahead. rero ibi bihe biradusigira So isomo. these times we hari just igihe umuntu teach aba us ari a mu bihe lesson. byiza, But being just in a ariko good times, ntatekereze ko hari ibihe and bibi don't bizaza, plan what will come tomorrow. ntatekereze ko hari ibihe bigoye Don't bizaza, just think what will happen ntatekereze tomorrow. ko hari ibihe biruhije Neglect bizaza. what times bad head are aramubwira ati rero coming. inzozi warose So the dreams I've dreamed, ziragaragaza ko igihugu it cyeze, shows that we have plenty. ibihe warose The times you have dreamed, it ziragaragaza shows neza exactly ko imyaka ari myinshi, that we have got Amata plenty arameneka. crops, we have got enough ariko milk, biragaragaza but shows ibihe bikomeye the terrible moments, bigoye the terrible moments, biruhije, the terrible moments. imbere hazaza inzara, They will just come and ize imbere hazaza the future umubabaro, come just inka famine. zizashira, Even the cows will imyaka die, the izarimbuka, crops will dry ibintu up, byose bizakurwaho. everything will just None no, now ubu muri iki gihe this moment, this time, nimwitegure just prepare ibihe ourselves. bikomeye The great moments, biri imbere, the terrible moments ahead, biruhije, the terrible moments ahead, biruta ibi ngibi muri uyu even munsi. more than this. ubu muri mu bihe byiza, We are just in ariko ibihe biri good imbere moments, but bizaba ari bibi cyane. the hard moments are ahead. none rero nimwitegure, So prepare yourselves. Mwitegure neza. Prepare yourselves. Mwitegure ibihe bikomeye Equip biri imbere. well
kugira ngo muzabicemo so that you may pass the times ahead bitabishe. without just being. Nebukadineza avuga ati noneho niba uko The bimeze king said, va muri gereza get out from the prison, uze come, udutegure and for yourself udufashe kuzaca prayer, muri ibyo bihe tudatsinzwe. so that you may pass those times of Rero being ndashaka defeated. kubabwira ngo So I want to tell you, turi mu bihe we are bigoye, in hard times. turi mu bihe We are biruhije, in hard turi mu times. bihe bibabaje, We are in hard turi mu times. bihe We are in times tutazi n'igihe bizarangira. where we don't know exactly where these times will end. Byatangiye tuzi ngo ni icyumweru We kimwe, just started when it was just 1 week. imyaka ibaye ibiri, Now there are 2 years. turimo turasafaringa muri ibyo Even we are bihe. suffering in a great way. Ntabwo rero tuzi niba n'ubundi So we don't birangira, know exactly when to ntabwo end. tuzi niba We don't byiyongera, know where this time will ntabwo end. tuzi uko bimeze, So we don't know exactly what's going ariko on. dufite Imana, But we have God. amaso yacu areba Imana. So we focus on our Kuko God. ijambo ry'Imana rivuga ngo Because the word of God abarushye says, n'abaremerewe people are just nimuntabaze ndabaruhura, cry for ndabereka me. ibikomeye I'll biruhije just show you mwebwe mutashobora. what's Imana iduha imbaraga, God gives us Imana strength. idukingurira God umuryango, open doors for you. Imana igira ibyo idufasha, God do Imana something igira ibyo great. idukorera, God help us. Imana God itwigaragarize, reveal Imana himself to itwiyereke, us. God reveal Imana himself to igira us. ikintu ikora mu God buzima will bwacu, give to us. tuba ariyo duhanga So amaso. that you may focus on Him. Niduhanga ibihe amaso So when we focus on times, turashira, we'll be finished. ariko duhange Uwiteka Imana yacu amaso. We put our focus on our God. Imana aba ariyo duhanga amaso, We put our focus on our Imana aba God. ariyo tureba, We focus on our Imana aba God. ariyo tubwira. We tell our God. Ibindi byikuvuna udafite icyo uri So bubihindure, don't be troubled by the times byigutera which you umwanya don't have udafite even icyo uri answers. bubihindureho. Don't waste your time on times that you don't have the Hallelujah. answers. Hallelujah. Ubundi amaso yawe yahanga Uwiteka So Imana. focus your eyes on your God. Uwiteka Imana ntabwo iri bugusige, God will not leave you. Uwiteka Imana ntabwo iri God budutererane, will not forsake Uwiteka you. Imana ntabwo iri God is butwibagirwe, not forgetting you. Uwiteka Imana ntabwo iri ngo nimuntabaze Just ndabatabara, cry for me, I will just help you. muntabaze ndabatabara, Just cry for me, I will help you. ndabereka I will ibikomeye, show the great things. ndabereka I ibiruhije will go the terrible things mwebwe ubwanyu for you mutashobora. you can't even do. Dutabaze Imana, So we cry out for Imana God. yonyine You cry out for God. niyo ifite igisubizo Oh no, God has the cy'ibibazo byose answer dufite, for the problems that we niyo are ifite facing. igisubizo. God has got the answer Cy'ibihe ducamo for the bitoroshye. times that we are passing through. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ni nziza, Our God is good. Imana yacu irakomeye, Our God is great. tubyizere, We believe in Him. two kwishidikanya, Don't doubt about iri Him. mu ruhande He rwacu, knows on our gukora side. imirimo ikomeye, He's doing great gukora works. imirimo ihambaye, Great gukora imirimo works. idasanzwe. Even extreme Rero works. twizere Uwiteka Imana So we yacu, believe our God Imana yo kwizerwa. is faithful God. Samweli 22 wa kabiri, So, 2 Samuel 22, Samweli wa kabiri ibice 22 2 Samuel 22, umurongo wa 7 chapter 6, verse 7 aravuga ngo says, mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye biyinjira mu matwi. But in my distress I cry out to the Lord, yes, I cried out to my God for help. He heard me from his sanctuary, my cry reached his ears. Mu mubabaro wanjye, In my distress, mu mubabaro in wanjye my distress, ntabwo nawihereranye, I couldn't just hold it natakiye alone. I Uwiteka cried out to God mu bihe for a bikomeye, moment. natakiye I cried out to Uwiteka, God. amasengesho I yanjye just prayed. nayohereje ku I Mana, sent them to the nabwiye God. Imana I told God ibikomeye, the great things yewe nafite that igisubizo, I don't have the nabwiye answer. Imana I told God ibiruhije, the terrible things yewe nafite but I don't igisubizo. have the answers. Mu mubabaro In wanjye my distress, natakiye I Uwiteka, cried out to God. Uwiteka yumva gutaka God heard kwanjye, my prayers. natakiye I Uwiteka, cried out to God. nariye I cried Uwiteka out to God. mu mubabaro In my wanjye, distress, mu marira in yanjye, my tears, mu gahinda my kanjye, grief, mu bibazo byanjye, my problems, mu ngorane zanjye, in my mu distress, byo nafite igisubizo, what I have the mu byo answers, nafite icyo everything that I have the nahitaho, answers. natakiye I cried out to Uwiteka, God, Uwiteka nawe and God yumva gutaka heard my kwanjye, prayers. amasengesho He yanjye heard my prayers. yinjira mu matwi He yanjye. enters his ears. Haleluya. Hallelujah. Imana itagibura uko igira, God Imana itagibura uko God ikora, Imana God itagishoborwa, answers for Imana all. itaginanirwa, God doesn't Imana itagivuguruzwa, God doesn't Imana fail. ikomeye, But God, yarayitakiye, I cried out to Him. I yarayitakambiye, cried out to mu Him. mubabaro In wanjye, my distress, mu bihe in bikomeye, my terrible mu bihe moments, biruhije, in terrible mu gihe moments, nk'iki in at times, tudatakambiye Uwiteka, if you don't cry out to tudatakiye God, if Uwiteka, you don't cry out to wakora God, iki?
What can we do? Hallelujah. Hallelujah. Natakiye Imana I yanjye called out to God. yumvira ijwi I ryanjye heard my voice. ryinjira mu matwi Entered yawe. his Reka ears. Imana yumva ijwi Let ry'umugore. God hear Reka the Imana yumva ijwi voice. ry'umugabo. Let God hear the Reka Imana voice yumva of ijwi the man. ry'umusore. God hears the Reka voice of Imana the yumva man. ijwi rya buri muntu God wese hears the voice of ushobora everyone. We kwitakambira, find out for ushobora her. We kuyiririra. find out for him. Ndababwiza ukuri, I tell the truth. bizamuke, Go up. bimanuke, Up and bitambike, Where the bisegute, everything byitwa amazina, for them. bigaragaza ishusho, ariko twiringiye Uwiteka Imana But we yacu. believe in God. Twizeye We Imana, believe in ntabwo God. izaduta, God will not leave ntabwo us. izatureka, Will not forsake ntabwo us. Will izaduhana. not forsake Biravuga ngo us. sinzagusiga, So that I will not leave biravuga ngo you. sinzaguhana. I will not forsake you. Nubwo haba mu muriro, Even if in the nzaba ndi fire, kumwe I'll nawe. be with you. Nubwo haba mu nyanja, Even in seas, nzaba ndi kumwe I'll nawe. be with you. Nzakurokora, I'll just rescue you. nzagukiza, I'll nzagutabara. I'll help you. Ibihe nk'ibi And these times, dukeneye Imana, we need God. dukeneye Imana. We need God. Mutakiri Imana mu mazu yanyu, Cry out to God. mutakiri Imana mu ngo Cry zanyu, out to your homes. mutakiri Imana mu masaro Cry yanyu, out to God in your mutakiri homes. Imana. Cry out to God. Biragoye muri iyi minsi, We are in a terrible moment. kiri icyumweru cya gatatu, This third week, insengero abantu when badaterana, churches are closed, abantu we badahura. don't have someone that Ntabwo wagira ngo ni churches. ibihe byoroshye, It's not this time. It's the time. ni ibihe bitoroshye. It is the hard times. Uba urebye mu muhanda, When you see on the road, on the amamodoka ntayari way, mu muhanda, cars are not ibihe ntabwo byoroshye, traveling. Times are not easy. ibihe ntabwo Times byoroshye. are not easy. Ariko ngo natakiye Uwiteka But ari mu mubabaro. I called out to God in my Uwiteka Imana distress. yanjye God yumva urusaku rwanjye, heard my cries, yumva amarira heard yanjye. my tears. Duhurize hamwe ijwi, So let Dutakire bring out our Uwiteka. heart together. Try for God. twereke Imana We show ko God turi aho tutakabaye that we kuba are turi. exactly where we should not Twereke be. Imana We show God ibi bihe biruhije, this hard twereke times. Imana We show ibi God bihe bigoye. this terrible moment. Uwiteka Imana So our God izadukiza muri will byose, rescue us. Everything. izadukuramo Will byose. take us from these moments. 18 Zaburi, Psalms 18. 18 Zaburi umurongo wa 7. Psalms chapter 18 verse 7. Hallelujah. Hallelujah. 18. Hallelujah. Thank you, Psalms Jesus. chapter 18 Hallelujah. verse 7. 18 umurongo wa 7 haravuga ngo, mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. So here in the English version it is 18 verse 6. Imana iguhe umugisha. In my distress, I cried out to the God, to the Lord. Yes, I prayed to my God for help. He heard me from his sanctuary. My cry to him, he reached his ears. Mu mubabaro wanjye natakiye Uwiteka, In my distress, I cried out to God. Uwiteka yumva ijwi ryanjye, God heard my voice. ndi mu rusengero rwayo I was rwera. just in his sanctuary place. Umubabaro wanjye My distress winjira mu matwi entered y'Imana. the ears of the Lord. Natakiye Uwiteka I kuguma cried aho. out because of my distress. Hanga amaso I just Uwiteka, focused on the Lord. hanga amaso I Uwiteka. focused on the Lord. Ibyo wumva mu makuru ni byinshi, So what you hear in the Ibyo news are ubwirwa ni Lord. byinshi. What are being told is Ibyo the ubonesha amaso yawe Lord. ni What you byinshi. see with your eyes is the Ibyo Lord. wumvisha amatwi yawe What ni you hear byinshi. with your ears is the Lord. ariko mu bihe nk'ibyo bikomeye, But in this Ni great iki moment, cyagufasha? what can help ni iki you? cyakurengera? What can just rescue Natakiye you? Uwiteka. I cried out. Uwiteka yumva umubabaro wanjye, God heard my cries. Uwiteka yumva gusenga kwanjye. God heard my prayers. Nari mu rusengero rwayo I rwera. was in his sanctuary. Haleluya. Hallelujah. Uyu ni umwanya mwiza This is a very good wa buri muntu moment wese urimo for ukurikirana everyone who's following ijambo us. ry'Imana muri The aka word kanya. of God. Niba uri mu bihe If bigoye, you're in hard times, niba uri mu bihe if bikuruhije, you're terrible niba uri mu times, bihe byagushobeye, if you're nta hard handi times, igisubizo cyawe you kiri. don't have answers from some. Igisubizo cyawe ni kiri ku mwana Your w'umuntu. answers not son of Takambira man. Uwiteka, Cry to God. ko Uwiteka ariyo ari Because kwizerwa. he's faithful. Azasubiza amasengesho He will yawe, just answer your prayers. azasubiza ibyo He ukeneye, will answer your azasubiza ibyo prayers. He will give you wifuza, what we need. azasubiza ibyo He ushaka. just give you what we need. Natakiye I Uwiteka, cried out to God ndi mu mubabaro, when I was in this. Uwiteka yumva gusenga God kwanjye. heard my prayers. Uwiteka azumva gusenga God kwawe. will hear your prayers. Ntabwo uzananirwa, You won't fail. ntabwo uzakorwa You n'isoni, won't be put to shame. ntabwo You will uzatsindwa. not be Nubwo defeated. ibihe bikomeye, When the times are kuko hard, dufite uwo tubwira because you have what to imibabaro tell yacu, our distress. dufite uwo dutakira We have what you cry for, akatwumva, and he hears us. dufite uwo tubwira We have someone to akumva tell uburibwe and bw'umubabaro hear wacu, our pain. dufite uwo And tubwira have what to akumva tell ububabare bw'agahinda and kacu,
wacu He hears, dufite uwo we have tubwira what to tell, akareba neza and imiruho understands yacu. our griefs. natakiye So I cried out to God. uwiteka yumva ijwi And ryanjye, God heard my prayers. uwiteka yumva gutaka And God heard my kwanjye, uwiteka cries. yumva gusenga And God heard kwanjye. my prayers. ndashaka kuvugana nawe I umucanye wanted you n'akakanya. following me. uwiteka ashobora kumva, God can hear. uwiteka ashobora kubona. God can see. ntabwo ari umwana w'umuntu, It will not son ntabwo of ahishwe man. ibihe bikomeye turimo So God gucamo, had anything. ntabwo ahishwe ibihe bigoye God had turimo the God gucamo, to this moment. ntabwo ahishwe ibirimo gukorwa. God is aware of this ntabwo moment we are tuzi passing inkomoko through. y'ibi bintu We byose, don't know the source ariko of these uwiteka times, ntabwo abihishwe, but God is kandi aware. nzi neza ko ari mu I ruhande know rwacu that is on our side kuturengera to fight no for us, kuturinda to fight for us, ibi bihe to bikomeye protect us this- kandi ibi bihe biruhije turimo gucamo mu gihe nk'iki. These terrible moments. haleluya. Hallelujah. n'icyo wakora mu gihe nk'iki? What can you do at this terrible moment? nta kindi Nothing else. kereka gutakira Apart uwiteka. from crying out to God. haleluya. Hallelujah. kereka gutakira uwiteka, Apart from crying out to God. kereka guhanga amaso Apart uwiteka, from focusing on God. kereka guhanga amaso Apart uwiteka, from focusing on God. kuko ahandi hose Because everywhere else, ntibishoboka, it's impossible. biragoye, It is very hard. biraruhije, Very hard. ariko sigaranye inzira, But to have one way, kandi inzira asigaranye the way I have, iruta izindi nzira. it's more, it's ni better than uguhanga all our amaso ways. uwiteka, Just to focus on our God. ni uguhanga amaso To focus on uwiteka. our God. bizinesi zahagaze, Business have been stopped. ofisi zafunzwe, Offices are closed. ibintu byose birahagaze. Everything is stuck. uyu munsi turavuga ngo dufite iminsi icumi, We said that we have 10 days of ariko ninde uzi lockdown, ko dufite iminsi but icumi? we're not sure if there are only 10 days. imana niyo ibizi. Only God who, nibaza ko n'uwashyizeho iminsi icumi even someone who put 10 days, yatekerezaga ko birushijeho kuba bibi yakongera indi, so that when the situation goes on, ariko they can imana even add more days. izi aho bitangiriye, But God knows Izi ntaho exactly where they bitazarenda. start from and where ariko they end. imana God idufitiye igisubizo has got the answer muri ibi bihe biruhije. in this terrible ndagira ngo moment. nkubwire ngo imana igufitiye I igisubizo. want to tell you that God has got the answer for reba you. reba imana, Just focus on God. hanga amaso uwiteka, Just focus on your God. amaso yawe yagarure ku Put mana, your focus on God. reba imana, Just focus on your God. izera imana, Believe in Him. iringira imana. Believe in Him. ibindi byose twubatseho Everything we just build on, ni ubusa, nothing. ni ubusa. They are nothing. ibisigaye twubatse ku busa. We built on nothing apart from just Wubake building on ku God. Mana. We must build on God. niba wari wubatse ku kazi, So if I've been just built on your job, uyu munsi ntugisohoka, we're not going out anymore. urumva ko wubatse ku busa. So we are built on nothing. ariko reka twubake ku Mana. Let's build ourselves on God. imitima yacu tuyigarure ku Mana, Because just put our hearts on ibitekerezo God. byacu tubigarure ku We Mana, put our minds on Imigambi yacu God. tuyigarure mu Our Mana. plans should be on God. dutakambira uwiteka We imana, cry out to God. twinginga uwiteka We imana, plead to God. turirire uwiteka We imana. plead to cry out for help. uwiteka imana yacu Our God ni imana yo kwizera. is a faithful God. 120 zaburi, Psalms 122, 120 zaburi umurongo wa mbere. so 120, Psalms 120, haleluya, verse 1. haleluya, Hallelujah. lemozande lebeke sataya. iringira imana, Believe God. niba urwaye iringira imana, If you're sick, believe God. niba ukennye iringira imana, If you're poor, believe God. niba ushonje iringira imana, If you're hungry, believe niba God. akazi kahagaze iringira If imana, the job has stopped, niba believe umugabo God. yagutaye iringira If imana, your husband has niba gone away, umugore believe God. yagutaye iringira If imana, your wife have niba left you, inshuti byanze iringira if the imana, friends have just niba forsaken banki you, irimo believe iteza God. cyamunara iringira If the imana, bank is troubling niba you, ibihe believe God. bikomeye iringira If the imana. times are, natakiye believe God. uwiteka ndi mu mubabaro, I cried out when uwiteka in yumva distress, gutaka and kwanjye. God heard my ibihe uri prayers. mucamo byose, Everything we're passing iringira through, imana. believe God. wenda akazi kagutaye, Maybe God can- wenda inshuti So zagutaye, the friends are left wenda you, ibihe birakomeye, the times are ariko hard, imana ntizagusiga, but God will not imana forsake you. ntizaguta. God will not forsake nuyiringira, you. When you believe n'ibyari Him, imana yacu iboneka, So when do you get imana our God? iboneka mu bihe So bikomeye. God revealed himself in bad times. haleluya. umurongo wa mbere Verse 1. haravuga ngo mu mubabaro wanjye natakiye uwiteka aransubiza. I took my troubles, I took my troubles to the Lord. I cried out to him and he answered my prayer. mu mubabaro wanjye In my troubles, natakiye I uwiteka, cried out to God uwiteka and God, he aransubiza. answered me. nutakira If you uwiteka, cry out to God, uwiteka God is aragusubiza. going to answer you. nutakira When you uwiteka, cry out to God, uwiteka God is arakurwanirira. going to fight for you. nutakira When you uwiteka, cry out to ntabwo God, ubukungu bwawe buzasubira inyuma. even your finances will not nutakira uwiteka, When you cry out to ntabwo God, itorero ryoboye rizagwa when your burundu. church will not nutakira backslide. When you uwiteka, cry out to God, ntabwo ubuzima bwawe your buzahagarara. life will not stop. nutakira When you
uwiteka covid ntizakunyeganyeza nutakira uwiteka uwiteka azagucishamo uwiteka azakunyuzamo uwiteka azagutsindishiriza uwiteka azakuneshereza natakiye uwiteka uwiteka aransubiza haleluya natakiye uwiteka uwiteka aransubiza natakambiye uwiteka uwiteka aransubiza nariye uwiteka nanjye uwiteka aransubiza rero mutakira uwiteka nuhindura ubuhingiro bwawe uwiteka uwiteka azakura muri ibi God will rescue you from bihe this ntabwo moment. byoroshye It's not easy times. ibi bihe birakomeye There are hard times. ibi bihe biragoye We're just terrible moments. ibi bihe birimo amayobera We're just ministries. ibi bihe birajijishije Just confusing times. ntawe uzi ikintu kiri muri ibi bihe We don't know exactly what is ntawe inside uzi these ikintu days. gihishe muri ibi We bihe don't know exactly what is hidden in ntawe these things. ukizi We don't know exactly what is si hidden umuntu there. umubizi gusa Only the one who knows ni is uwabiteguye the person who created umuntu this. wateguye ibi bihe niwe ubizi The person who created these times. umuntu waduteguriye covid The niwe person uyizi who created umuntu COVID. waduteguriye inkingo niwe uzizi The person who created nta wundi muntu ubizi no one else. ni imana niyo ibizi Only God is ibi bihe knows. biragoye This is a terrible ibi moment. bihe This is biraruhije terrible ni times. ukuri nta muntu ubizi We don't know exactly ko birangirana n'uyu mwaka that it will end with this year. nta n'uzi niba ari umwaka ukurikiye Even we don't know if nta n'uzi next niba ari year n'ukurikiye or year after. ariko But imana irabizi God knows. kandi imana ifite igisubizo God cyawe has the answer. niyo mpamvu usaba buri muntu wese That's why I ask everyone gushaka imana to seek God. niyo mpamvu usaba buri muntu That wese is I ask everyone gutakambira imana to praise God. niyo mpamvu usaba buri muntu That is wese I ask everyone kuririra imana to cry out to God. ntawe uzi icyazanye ibi bihe So no one knows exactly what brought the times. ntawe No one knows. ntawe ubizi No one knows. ntawe uzi impamvu No one knows the reason. ntawe uzi intego No one knows the intention. haleluya Hallelujah. ntawe uzi intego No one knows the intention. ntawe uzi impamvu No one knows the reason.